Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y estamos en un nuevo vídeo para ver otro tutorial de Victoria 3 de estos tutoriales que está sacando Paradox, anticipando Victoria 3, y a ver si podemos esclarecer algunas cosas. Hoy trataremos el tema de la política y las leyes y cómo pasarlas y tal. Y vamos a ver, no sé cuál es el siguiente vídeo, ahora lo veremos. Y vamos a ello. Hey, it's Kara. I run a YouTube channel where I make especially chaotic gaming videos on strategy games like Crusader Kings 3 and Hearts of Iron 4. Today, I'm collaborating with Paradox Interactive for a Victoria 3 tutorial on policies and laws, one of the most important ways you can influence your country. We'll start with explaining what laws and policies are, then cover the process of passing a policy or law, then we'll also cover institutions and authority. The laws in the politics screen lets us have a good look at three different categories. The power structure category, which affects what pops can vote, what pops are discriminated against, and even the structure of your government itself. The economy category, which controls the laws around your nation's taxation and trade policies, and what it spends on healthcare, schooling, policing, and even its colonization policies. And the human rights category, affecting freedom of speech laws, welfare, working conditions, and the rights of women and children. All of these laws and policies. Ok, aquí podemos ver el tema de las leyes. La primera columna tenemos todo lo que sería el tema de poder, cómo está formado el propio gobierno, si es una monarquía, una república, etc. Aquí en el segundo, cómo se vota. El tercero es quién es aceptado como ciudadano. Después, cómo interacciona el Estado con la iglesia. Por aquí tenemos la burocracia, cómo funciona, la cuestión de las armas y la seguridad interna. Después tenemos economía, que es el sistema económico que nos permitirá hacer diferentes cosas. Cómo interactuamos con el comercio, sistemas taxativos, colonización, el nivel policial en la nación, la educación de la propia nación y el sistema sanitario. Y después tenemos la categoría de derechos humanos, que por aquí está la libertad de expresión, los derechos del trabajador, los derechos de los niños, los derechos de las mujeres. Por aquí tenemos el desempleo, la interacción con la migración y el esclavismo. Policies are vitally important to the lives of your pops, and define the character of your country as the game progresses. To pass a law in Victoria 3, at least one interest group in your government must endorse the law for it to be an option to be passed. Vale, para hacer estas leyes tenemos que tener aprobación de mínimo uno de los participantes del gobierno. Por ejemplo, aquí están pasando hacia sufragio universal. Si en ese caso que hay apoyo de los sindicatos, podemos pasarlo. Imagínate que estuviéramos, yo qué sé, tendríamos las Fuerzas Armadas que no quieren el sufragio universal como gobierno. No podríamos pasar la ley. Así que de antemano solo podemos pasar la ley si ya tenemos uno de los miembros dentro del propio gobierno. Interest groups in your government don't endorse the law or policy you want to pass. You can reform the government to add an interest. Y aquí en la pestaña de gobierno, aquí se puede don't observar endorse aquí the law abajo. or policy you want to pass. You can reform the government. Hay el botón este de aquí abajo, no sé si se ve, que es reformar el gobierno. Y puedes cambiar quién está en el gobierno. Vemos aquí que están en los Estados Unidos y en el gobierno está los evangelistas o evangelicals, que debe ser los religiosos. Están los religiosos y están los rurales, creo que era esta. Y la fuerza que tienen, eso lo vimos en el último vídeo. To add an interest group, potentially at the cost of your legitimacy. Baja la legitimidad si le quitamos a alguien de lo que viene siendo el gobierno. The interest group you want to add to your government happens to be a marginalized interest group, however, you'd first need to bolster their clout before reforming the government to add them. Si queremos añadir uno que tiene menos de 5%, primero tendremos que subirlo al 5%. Then you can begin the process of enacting the law. Laws have a % chance to pass based on the clout of the interest groups that endorse it, and the length of time between the Como más fuertes sean los propios grupos que tengamos en el gobierno,
más rápido y más fácil se le va a pasar las leyes. Chances for a law to pass is determined by your government legitimacy. However, beware that some interest groups in your government can delay or stall laws from passing if they oppose them. Some laws also enable institutions. Institutions allow countries to provide an assortment of services to their citizens, from Vale, aquí podemos ver school and healthcare systems to law enforcement. Institutions cost a certain amount of bureaucracy to enable an upgrade, which is based on the population count of the incorporated territories in your country, excluding colonies and other unincorporated territories. If you run low on bureaucracy, you can also generate more from building additional government administration buildings. And institutions can be upgraded at an additional cost to provide better bonuses to a max of level 5. This Tenemos de level 1 a level 5 cada uno de las instituciones, que es la pestaña de políticas de aquí arriba a la derecha. Son el tema de las colonias, la educación y la policía, por decir de alguna forma. Cuanto más level tengamos, más nos costará de la burocracia. Las burocracias necesitamos aumentar la capacidad con edificios si queremos tener al tope, supongo. specific effects of the institution is determined by the law passed as well. For example, private healthcare provides a reduction in mortality based on wealth, while public healthcare provides a reduction in mortality regardless of wealth. But what if you want to personally exercise your power as a ruler without using laws or policies? That's where authority comes in. Authority is the capacity your government has to perform certain actions outside of its normal function, like taxing specific goods or influencing individual interest groups, a generally more repressive society. Vale, como más represiva sea nuestra sociedad, más generaremos autoridad y más podremos influir en los grupos de presión estos, por ejemplo los industrialistas. This will generate more authority, so it's a trade-off between personal liberties and the ability to directly affect your country and its pops. Decrees are a useful tool to further achieve a country's goals. If a player wants to incentivize migration somewhere, the Greener Grass campaign increases migration attraction. Con la autoridad también podemos hacer decretos en varios estados de nuestro país para mejorar diversas cosas, que es lo que vemos aquí abajo. By 50%. Or, if a player is planning on declaring a war, enlistment efforts can temporarily increase the amount of conscripts a state provides, and speeds up the process of training them. In the next video, we'll cover using diplomatic plays to set the stage for wars, as well as diplomatic actions. Make sure to subscribe to the Paradox Interactive YouTube channel if you don't want to... Vale, el siguiente vídeo es tema diplomático, las diplomatic plays, que es una cosa bastante interesante, y las acciones diplomáticas, así que cargo el siguiente vídeo y lo vemos. Con los diplomatic plays y vamos a ver qué nos explican. Creo que tratará, es 4 minutos, así que no sé qué tratará, si solo explicarán los diplomatic plays o también algunas interacciones diplomáticas extra, pero vamos a verlo. Hey, it's Kara. I'm known for my especially chaotic videos on strategy games like Crusader Kings 3 and Hearts of Iron 4. Today, I'm collaborating with Paradox Interactive to deliver a tutorial on diplomacy and using it to navigate the complex world of Victoria 3. This video will cover interests, diplomatic actions, and diplomatic plays. To begin, it's important to understand interests. An interest defines a country's ability to interact with a country in a strategic region. Interests let your country diplomatically engage and trade with the countries within these regions. There are 2 types of interests, natural and declared. A natural interest is any strategic region that your country already has territory. Vale. El tema de los intereses es redundante porque digo interesante, pero hay los naturales, que es donde tú estás situado, supongo. Y después hay los declarados, que puedes decir, pues me interesa, yo que sé, Egipto. Pues si no, no podrías interactuar con Egipto. Eso es lo que entiendo yo. Conversely, declared interests allow a country to select a neighboring strategic region to interact with. Some countries don't start with any declared interest slots, but you can increase the number of slots you have by increasing your country rank and by building naval bases. El máximo de intereses en regiones viene dado por las bases navales que tú tengas y por si eres un Great Power, el top 10 supongo que es, o top 8.
If a country is in one of your interest regions, you can perform diplomatic actions with them. Vale, estas son las acciones diplomáticas, que es mejorar relaciones y todo lo que estáis viendo por aquí. Comercio, pactos defensivos, alianzas, etcétera, etcétera. Que eso solo podremos hacer si tenemos un interés en la región que están ellos. Diplomatic actions that are instant, like expelling diplomats, have no influence costs. However, continuous diplomatic actions, like improving relations, Por ejemplo, mejorar relaciones tiene un costo de mantenimiento de 300 de diplomacia, que es el tercer capacidad de gobierno que está por aquí arriba. Así que have interesante. an upkeep Te dan influencia según... por aquí, esto es una tecnología. Por ser rivales con otra gente, por ser potencias, y te dan 100 de valor base. Aquí podemos ver que está gastando ya 1000 por tener una unión de mercado, creo que es, con todas estas naciones. Un pacto defensivo que cuesta 150 mantener con Portugal. Y por aquí podemos ver protectorados, dominios y varios vasallos. Vale, interesante. diplomacy. Influence is primarily generated by your country's rank and the rank of countries you have rivalries with. For example, Great Britain might have an easier time performing diplomatic actions all around the world than, say, Brunei. You might be forced to be a lot more selective with your diplomacy as a smaller country, so choose carefully. One of the other things that you can do with influence is form diplomatic pacts. Diplomatic pacts are promises that two countries give to one another. Many of these require a high cost of influence per month, but also provide a lot of bonuses. You can promote free trade with other countries with the Trade Agreement Pact, but also promise to go to war together with the Alliance Pact. You can even demand the subjugation of a nation less technologically advanced than you by making them into a protectorate. Now, let's get into the more aggressive side of diplomacy and victory. Vale, esta parte ya es cosas diplomatic plays, creo que es la antesala de la guerra, creo. Victoria 3, diplomatic plays. In Victoria 3, warfare is seen as coming as a result of diplomacy. So creating a diplomatic play against another country is how you can set the stage for potentially going to war with another country. Or maybe not, depending on how the diplomatic play plays out. As long as you don't have a truce with that country, diplomatic plays let you demand something of another country, such as their vassalage, their territory, or even demanding them to ban slavery. Many demands that start a diplomatic play incur a cost in infamy, however. Infamy can have some negative repercussions, such as making it more likely that pops in annexed territory will join radical factions. Vale, la infamia te da más rebeldes y supongo que empeora tu reputación mundial en general. And giving other countries access to a cut down to size diplomatic play option. Cut down to size. Es una acción diplomática para la gente que tenga mucha infamia, para controlar la expansión de ciertos países que se están pasando. Against you at 100 infamy. Most war goals will give Vale, es importante. El límite es 100 de infamia. out infamy based on the rank of the two countries involved and the size of the demand. Just adding a war goal to a diplomatic play will add infamy, so make sure it's realistically achievable through war. Once a diplomatic play is started, it will go through 3 phases before triggering a war, if it goes to war. The opening moves phase lets both sides decide on their demands and set their stances. The second phase is perhaps the most important. In the diplomatic maneuvering phase, other powers with an interest in the region may choose to join either side. You can also sway them with obligations or even promise them war goals to be achieved in the conflict. Countries can even switch sides if one offers a better incentive than the other. You can't get complacent in your attempts to win over third parties after all. The third stage of the diplomatic play is the countdown to war, and this Vale, hay 3 levels y el último ya es preparaciones de guerra, que ya es que no puedes ir atrás ya. stage, countries are locked into the sides they picked, and the demands are set in stone. The only action that's possible now is to back down. When a country backs down, they essentially decide to cut their losses and acquiesce to a country before war breaks out. Y back down es básicamente rendirse, supongo. Importantly, backing down grants the opposing country only their main demand. Vale.
te rindes por estas demandas y evitas pérdidas mayores y perder todo el dinero que supone librar una guerra. So any secondary demands won't be included. There might be some situations where you don't want to sway every country to your side that you could to incentivize the diplomatic play escalating into war. Assuming a side doesn't back down before the escalation meter maxes out, the diplomatic play ends and war breaks out, which we'll cover in the next video in the series. Subscribe to the Paradox Interactive YouTube channel. El siguiente vídeo será de guerra, así que lo veremos más en profundidad en ese vídeo. Interesante de momento. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, suscríbete, dale a like y comenta, que estaré leyendo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.